So hi guys, welcome again to my YouTube channel. In today's video, tuturuan ko kayo kung paano hindi ma-hack ang ating account sa Facebook. So nagiging problema to ng karamihan na nahahack yung account nila. So para hindi na siya ma-hack, tuturuan ko kayo kung paano. So press natin yung Facebook account natin. Then sa upper right side, press natin yung 3 bars. Then click natin tong settings and privacy. Then press ulit natin tong settings. Yan guys, nandito tayo sa account settings. So click natin tong personal information. Then click natin tong phone number. So ayan guys, kung mapapansin nyo, dalawa yung phone number ko. Yan. Dapat talaga dalawa yung phone number natin sa Facebook na na-register natin. Kasi yung isa dyan is gagamitin natin sa pag-secure ng account natin sa mga hackers. So sa both numbers na yan, mamimili tayo ng number na gusto natin gamitin. So back na tayo. Okay, back. Yan. Then press natin tong security and login. Okay. So as you can see guys, nakikita niyo yung phone number, what I mean, phone model na ginamit ko, which is itong ang Asus Zenfone Max Plus. So naka-active siya. And then next, pindutin natin tong two-factor authentication. So sabi dito, will ask for a security code if we notice a login from unusual device. So ito na nga, press natin. Extra protection. If we notice a login from a device we don't recognize, we'll ask for a login code before you can access your account through SMS or an authentication app. So press natin tong get started. So guys, as you can see, choose a security method. Yan. So this sa text message, makikita nyo yung pangalawang number na ginamit ko sa Facebook account ko. So ito yung bago kong number. So press lang natin tong bilog, ito pangalawang bilog. Yan. Wait lang guys. And bilog, then continue. So yan guys, antayin lang natin yung security code na pinadala ni Facebook. Wait lang guys ha. Okay. Yan, enter lang natin. Okay. Press natin yung next. Two-factor authentication is on. So naka-on na siya guys. Will now ask for a login code anytime you log in on a phone or computer we don't recognize. So press natin yung finish. Yan. So open ulit natin yung authentication, two-factor authentication. So ayan guys, ayan, safe na yung ating Facebook account. Basta lagi nyo lang tatandaan guys yung number na ginamit nyo sa Facebook. Kasi tuwing maglalagan tayo sa Facebook account natin, pinapadalan tayo ni Facebook ng security code na kailangan natin i-enter. So mababasa nyo dito guys yung turn off. Huwag nyo siya i-turn off ha guys.
Sa pag turn off nyo yan, may possibility na ma-hack yung account nyo. So, huwag nyo siya turn off, automatic naka-on na siya. So, ayun lang guys. So, sana may natutunan kayo sa ating video tutorial ngayon. So, sana makatulong ito para hindi na ma-hack ang account nyo sa Facebook. So again guys, give me a like for this video and share nyo na rin sa mga friends nyo if you like. And don't forget to subscribe my channel. Thank you guys!